Some people say that you can be fluent in English in just 1, 2, 3 or more months. But is this possible? I used to deny this. I have for a long time been against this idea. But finally, I came to understand that this is possible. It depends on what you're doing to make it happen. Muraho neza. Hari abantu bajya bavuga yuko ushaka kumenya Icyongereza mu mezi 2, 3, 4 se cyangwa nandi yisumbuyeho gatoya. Nandi mbabwira yuko ibyo bintu nanjye numvaga yuko bidashoboka. Ariko uyu munsi I am coming with very good news. Zanye amakuru meza yuko ibyo bintu bishoboka. It depends on what you're doing to make it happen. Bizaterwa n'icyo uri gukora kugira ngo ibyo bintu bishoboke. Ariko mbere na mbere, we have to understand what the word fluency actually means. Ubundi se ijambo fluency, imana kubwira ngo uzaba fluent. Mu Cyongereza birashatse kuvuga iki? When we talk of fluency, iyo tuvuze fluency, iryo jambo rivuga yuko umuntu ashobora kuvuga ururimi. When someone is fluent, ushobora kuvuga ururimi utarinze kubitekerezaho, utarinze hesitatinga, udakoresha ya magambo ari very hesitant, like hesitating before you say anything in English. Iyo rero uri fluent mu rurimi, ukoresha ururimi mu buryo buri effortless. Ushobora kuvuga ururimi udashyizemo imbaraga nyinshi, utarinze kubitekerezaho cyane, udakoresha za hesitating words. You are speaking naturally. Ijambo rero fluent riva kuri flow, to flow, gutemba, nka kuri amazi atemba, right? Murabona ko iyo amazi atemba ntabwo bijya biyasaba imbaraga. It is effortless. It is just happening. Then iyo umuntu avuze ngo you can be fluent in 6 or 7 or probably 5 months, abavuze yuko ushobora kugira ubushobozi bwo kuvuga ururimi. Muri case yacu dukoresha Icyongereza muri ubwo buryo buri effortless, utabanje kubitekerezaho, kwa kundi biza mu buryo bwa kamere buri natural. That is exactly what we mean. But does it mean that you're going to speak like native speakers, or you're going to speak without making any mistake at all? No, it does not mean that. It just means that you're going to be able to communicate clearly and confidently depending on your situation. Asa bivuga yuko ugiye kujya uvuga nk'umwene rurimi nta kosa ukora? No, that is not the answer. Ntabwo ari cyo gisubizo. Ahubwo bivuga yuko ugiye kujya ushobora kuvuga ibintu mu buryo bukoroheye bijyanye n'ibyo ukora. Ntabwo kuba fluent bivuga yuko ugiye gushobora kumenya amagambo yose muri economics, muri science cyangwa no muri zindi domains utarimo. Ahubwo bivuga yuko uzajya ushobora gucommunicatinga icyo ushaka bijyanye na situation urimo. Bisaba iki rero kugira ngo ube fluent? Ubashe kuvuga Icyongereza udategwa, utarinze kubitekerezaho, udashyizemo imbaraga nyinshi. That is fluency. Ubundi se bishoboka mu gihe kingana gute? Twakomeje kugenda tuvuga amezi menshi, ariko let us decide on 6 months. Mu mezi 6 ibyo bintu birashoboka. It depends on what you're going to be doing to make it happen. Nibyo rero ngiye kukubwira muri ino video. Ibyo ugomba gukora kugira ngo ube fluent mu Cyongereza. Ariko mbere yuko dukomeza, reka mbanze kwibutsa yuko abantu mushaka kuba fluent, abantu mushaka kumenya Icyongereza, mukomeze muze twigane dukoresheje uburyo bwa Google Meet. Aho twiga turebana online, twebwe dutangirira ku mezi 3. Igihembwe cyacu kibari amezi 3. Ibi bintu rero ngiye kukubwira bifatanyije no kwigana natwe kuri Google Meet cyangwa n'ubundi buryo ushobora kuba fluent mu bihembwe 2. We are just going to talk about 6 months. What can you do to be fluent in 6 months? Reka duhere ku bintu 2. The first one is quantity, another one is quality. Ikintu cya mbere ni quantity, ingano, ikindi ni quality, ingano y'ibyo wiga. Ubundi wiga ibintu bingana gute? Niba ushaka kuba fluent mu mezi 6, ukeneye kwiga ibintu bingana gute? All you have to do is that you need to give English as much time as possible. Quantity. We are talking about quantity. Ubwinshi. Ntabwo uri buvuge ngo urajya wiga iminota 10 ku munsi, iminota 20, hanyuma mu gihe cy'amezi 6 ngo uzabe wabaye fluent. Amagambo azabe yatangiye kuza mu buryo buri effortless. It is not going to happen like that. Wowe
byibuze ihe 2 hours a day, amasaha byibuze 2 ku munsi. Ugiye kuvuga uti ariko ibyo ngibyo biragoye, this is so boring. But it is not boring. You're going to understand it when we explain quality. Ntabwo bigoye, baza kubyumva nidusobanura what is quality. Ariko just know that you need to give English time. Icyongereza giha umwanya, nkuko njya nkunda kubabwira ngo mukikikize, giha umwanya ukige byibuze amasaha menshi ashoboka ku munsi. Niba ugihaye amasaha 3 ku munsi cyangwa 2, teranya amasaha mu mezi 6, hanyuma uzambwira ayo masaha azaba angana gute. Iga amagambo menshi, ntabwo nkubwiye ngo wige amagambo 1000 ku munsi, ariko wige byibuze 5 words a day, amagambo 5 ku munsi, ariko ugire consistency, uhore uyasubiramo. Iyo quantity, ayo magambo, umubare w'amagambo wize, uhore uyakoresha, uhore uyasubiramo. That is all about quantity. Quality iyo tuyivuze tuba tuvuze ireme ry'ibintu. Ase ibyo bintu kuri kubyiga, kuri kubiha amasaha menshi, ubundi bifite irihe ireme? First of all, you need to concentrate. Niba uri kwiga Icyongereza niba wagihaye amasaha 2 cyangwa 3, you need to make sure you are concentrating. Igihe uri kwiga Icyongereza ugomba kuba wagihaye umwanya koko uri kucyumva, ubwonko bwawe buri active kumva. Concentration, guha umwanya ibintu. Concentration. Ntabwo uri buvuge ngo nge nzajya nshyiramo ekuteri ngiye kuryama hanyuma numva Icyongereza igenda gusinzira. By doing so, you are just wasting your time. Yukoze ibyo ngibyo uri guta umwanya, cyangwa uri umutangizi ariko usutangirira kuri movies, English movies. Movies ntabwo uzumva, ntabwo uramenya amagambo menshi, ntabwo uragira byibuze n'amagambo 300 in your brain, ariko urashaka kumva movies, urashaka kumva podcast z'Icyongereza, ibiganiro bimara amasaha 3. Ibyo ngibyo icyo bigukorera ni ukugustressa gusa. Ahubwo genda umwanya Icyongereza bijyanye na level umaze kugeraho. My friend, don't go with movies if you are a beginner. Uhita ujya kuri movies niba uri beginner. Icyo bigukorera ahubwo bituma ucika intege, ukumva yuko I'm not learning anything and you finally give up. So this is not what I want you to be doing. Niba umva movie wazumva hari urwego umaze kugeraho, go and do it. Dedicate your time to movies if you feel like you can learn anything from the movies, but if not, please don't do that. Ikindi kintu kuri quality, you need to use your emotion. Train yourself to use emotions to learn this language. Koresha emotions zawe, amarangamutima wiga uru rurimi. Hari ibintu ukunda. For instance, you love music. Ukunda music. Niba ukunda music, komeza ugerageze kumva ibintu bijyanye n'umuziki. Niba ari ibiganiro by'umuziki, bari byukurikira cyane, kuko iyo ufite interest yo kumva ikintu ukunda, urakurikira cyane, niya concentration twavugaga. Urakurikira cyane, and finally nk'amagambo bagiye bavuga urayafata mu mutwe akaguma mu mutwe. If you love football, use football to learn and understand this language. It will help you to be fluent. Niba ukunda football, yikoreshe wiga Icyongereza, kurikira ibintu bya football cyane. Hanyuma bizagufasha kumva ibintu kuko ubikunda. Niba ukunda politics, just go and follow as many things as you can in English that are talking about politics. Hari abantu bakunda guteka. If you love cooking, just go and follow all the tips about cooking. Niba ukunda guteka, genda kurikira tips ziri mu Cyongereza, uko ibyo wakora kugira ngo uteke, bizagufasha kumva no gusobanukirwa neza Icyongereza. Ikindi, jucunga unameze neza. There are moments when you are in a good mood. Hari igihe umuntu aba ari muri mood nziza. Iyo niyo mood nziza yo kwigiramo. Wicunga cyagiye uri stressed, uvuye mu kazi wananiwe, reka mfate iminota 10 yo kwiga Icyongereza. It is not going to work. Niba wumva uri happy, uri relaxed, iga Icyongereza ugikunze, uri happy. Kandi ubwo reka nkomeze n'ikintu cya gatatu tugomba gukora muri quality, ireme ry'ibyo uri gukora. I'm advising you not to learn English as a subject. Learn it as a hobby. Wikiga Icyongereza nk'isomo. Nk'ako akunda abantu bigaga chemistry, bakiga physics, cyangwa bakiga Icyongereza, Ikinyarwanda nk'isomo mu ishuri. Aho wumva ko nudatsinda uraza guhura n'ibibazo, biraza kugenda nabi. Learn English as a hobby. Icyongereza wowe gifate nk'ibintu bigushimisha, bikunezeza. Ujye ubona nk'umuntu uri gukora ibintu akunda, nk'umuntu w'umukinnyi. Let's take an example of a footballer or a basketballer. Any game.
iyo umuntu ari gukora ibintu akunda ahora abisubiramo. Niba ari ugukina ashobora kuvuga ati umunsi nari gukina iminota 30, ariko kubera kwa kubikunda ashobora kurangiza iyo minota 30 ibaye 90 cyangwa 100. Nawe rero ni muri iyo sense ugomba kwiga icyongereza. Twakomeje gufata urugero rw'abahanzi nk'abantu bakunda music, ashobora kwiga gucuranga. It can take them whatever it could take, but they're going to work hard until they are good at it, because they are doing it as a hobby and not as a subject to be memorized and to bring stress to them. That's why I am advising you to learn English not just as a subject but as a hobby. Niyo ndiko kugira inama yo kwiga icyongereza apana nk'isomo, ahubwo unagikunde. Aho uri kumva abantu bakivuga wumva ari ibintu byiza, kandi koko ni na cyiza kiraryoha. So learn it while relaxed, do it as a hobby. Ibyo bizagufasha yuko mu gihe uri kwiga icyongereza ntabwo uzaba wumva kuri gukora. You don't feel like you're working, you feel like you are just enjoying it. Hari abantu bajya bavuga ngo reka nkwigishe ikintu kizatuma ubaho udakora, kuko gukora birarushya, biranababaza umubiri cyangwa n'ubwonko. So umuntu ahita akubwira ati niba ushaka kuzabaho udakoze, jya ukora ibintu ukunda. Iyo ukora ibintu ukunda ntabwo ukora, ahubwo buri gihe uri kubikora urabyinjoyinga ukumva birakuryoheye. That is what I want you to apply while learning English. Icyanyuma, don't let anyone tell you that you cannot do it. Utazagira umuntu wemerera kukubwira ko ibi bintu utabikora ngo bikunde. There are negative people all over the world. Hari abantu benshi rwose bari negative. Abantu bari negative bandi twita aba pessimist. Abantu baba pessimist nibo bandi bahora bumva yuko iteka ibintu bitazagenda neza. Ugiye kwiga icyongereza ko se wowe urumva uzakimenya, uri kuvuga ngo uzaba fluent mu mezi 6, uri kumva ibyo bintu bishoboka. That is the pessimist. They're always negative. Nta nubwo bari negative gusa mu kwiga ururimi, ni no mu bindi bintu byose. Ikintu gishyashya ugiye gutangira, they're like you are not going to do it, bireke ntabwo rwose byakunda. But you have to learn to avoid listening to those negative mindsets. Irinde kujya wumva bene abo bantu bafite negative mindsets. If this one has done it, if A has done it, if B, C, D has done it, then why can't you do it? Niba abandi barabikoze bigakunda, kuki wowe utabikora? You have the ability, ubwo bushobozi urabufite. You can do it. You can be fluent in 6 months. Just you need to discipline yourself and do all the things I have told you to make it possible. So believe in yourself. Let us meet in 6 months to come. I believe that you will be very fluent. Ibyo ndumva bihagije, reka tuzahure nyuma y'amezi 6, hanyuma nzabe ndi kukubona uri fluent. Wibuke ko kuba fluent ntabwo bivuga yuko uje guhita uvuga nk'abazungu, nk'abene rurimi, nk'abantu bavukiye mu rurimi. Ahubwo bivuga yuko uzaba ushobora kuvuga effortlessly, udashyizemo imbaraga nyinshi. The words are flowing like water flowing on the ground. Amagambo mu mutwe wawe azaba agenda rwose biri smoothly like water flowing on the ground. Nkuko amazi atemba ahantu kuri ground bidasabye imbaraga nyinshi. So let us end the lesson of today, and I hope to meet you in the next lesson. Nituzahure nyuma y'amezi 6, ahubwo tuzahurire mu rindi somo. Bye bye for now.